just wondering what support systems are there to assist former para-athletes. Some choose their own way to further their life. How have we fared in achieving our preschool education goals? Actually, Malaysia has been doing a very good job on this. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Walaupun Malaysia muncul sebagai pemain dinamik dalam bidang transformasi digital, ia jauh daripada sempurna dalam menangani insiden keselamatan cyber. Meskipun langkah keselamatan cyber negara teguh, Malaysia menghadapi cabaran untuk melindungi lanskap digital yang luas. Kebocoran data, penipuan dalam talian dan kes berkaitan lain kerap dilaporkan. Berdasarkan statistik Cyber Security Malaysia, CSM, Malaysia melaporkan 4,741 kes ancaman cyber tahun lepas, manakala tahun ini 456 kes penipuan direkodkan setakat Februari 2023. Dan Pusat Tindak Balas Penipuan Kebangsaan NSRC menerima sejumlah 3,482 panggilan tulen yang merekodkan kerugian RM27 juta bagi Januari dan Februari tahun ini sahaja. Dan terbaru, Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia FIU menerima kira-kira 250,000 laporan transaksi mencurigakan STR pada 2022, iaitu peningkatan hampir 30% berbanding tahun sebelumnya. Itu apa yang dikatakan oleh Timbalan Gubernur Marzuni Syam Omar. Dan untuk membincangkan perkara ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Zuriati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan juga Keselamatan Cyber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Sama-sama Najib, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Prof sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, Prof, pertama sekali kalau kita melihat pada April lepas, kita melihat dan juga mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mencadangkan pengujudan Suruhanjaya Keselamatan Cyber dan juga meminda akta berkaitan data peribadi. Dan pada masa yang sama juga beliau mengumumkan pada ketika itu untuk menggabungkan agensi Cyber Security Kebangsaan, NASCAR dan juga Cyber Security Malaysia. Bagaimana Prof melihat kedua langkah ini, langkah besar ini kalau kita sifatkan, mungkin mampu menyelesaikan atau meminimumkan setidaknya kes keselamatan cyber di Malaysia sendiri? Okay, terima kasih Najib. Kalau kita melihat kepada perkembangan terkini dari segi keselamatan cyber, perlu kita ingat bahawa sebenarnya banyak urusan yang berlaku secara online yang melibatkan pelbagai e-commerce berniaga secara online, menjual secara online dan juga urusan ataupun services perkhidmatan secara online. Tapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya terdedah kepada ancaman keselamatan cyber. Dari sudut inisiatif kerajaan, saya rasa ini cukup baik sebab kalau dari segi NACSA kita melihat dari segi polisinya, apa polisi yang ada di negara kita yang boleh mengekang sebarang bentuk ancaman keselamatan cyber. Manakala dari segi talent, dari segi kemahiran, dari segi kepakaran, banyaknya mereka yang melihat dari segi operationnya berada di Cyber Security Malaysia. Jadi saya rasa keterangkuman ini dengan mengintegrasikan seluruh agensi ini akan mengekang segala ancaman keselamatan cyber yang berlaku setiap hari, setiap masa sebenarnya. Jadi pada saya keterangkuman ini sebenarnya mencerminkan kepada kekuatan dari segi talent, dari segi kemahiran, dari segi resources yang ada di negara kita. Okey, Prof, dan kalau kita melihat juga bukan itu saja, KKD juga kita lihat langkah yang agak proaktif ataupun langkah terkini yang diambil iaitu bertemu dengan penyedia platform media sosial sebagai contoh untuk selain banyak perkara antaranya iaitu mengawal penipuan dalam talian juga. Ini antara langkah yang diambil oleh pihak kerajaan kerana kita lihat platform-platform ini ada banyak mencetuskan ataupun menjadi medium scam dalam talian
yang melibatkan banyak kerugian. Bagaimana pandangan Prof melihat kepada perkara ini? Adakah ini boleh kita laksanakan dengan tuntas? Kerana ada yang berpandangan kita berdepan dengan gergasi teknologi yang sukar untuk kita kawal sebagai contoh. Bukanlah kawal, maksudnya untuk kita melihat kepada keselamatan cyber yang lebih terjamin. Itu baru sudut media sosial. Mungkin ada aspek lain juga yang Prof boleh sentuhkan. Okey Najib, bila kita melihat kepada perkhidmatan yang diberikan secara online, of course kita mesti melihat secara menyeluruh dari segi ekosistem teknologi tersebut. Macam mana ia bermula, di tengah-tengahnya macam mana, dan macam mana perkhidmatan itu boleh sampai kepada pengguna. Pada saya setiap mesin setiap node yang ada di mana pengguna boleh mencapai secara online. Jadi mereka sebagai pengguna, mereka tidak tahu apa yang berlaku di belakang teknologi tersebut. Ini sangat penting. Di mana aspek keselamatan cyber juga dan juga jenayah cyber sebenarnya perlu mengambil kira kepada aspek ekosistem. Maksudnya dari segi infrastruktur perkhidmatan yang ditawarkan. Kita mesti pastikan dari segi infrastruktur itu sangat teguh, sangat baik yang boleh mengekang daripada sebarang ancaman yang boleh masuk melalui sistem tersebut. Dalam masa yang sama, aktiviti penggodaman, kebocoran data, penipuan cyber ini juga turut merentasi penggunaan platform. Penggunaan platform sama ada secara melalui host, melalui server, melalui website, dan juga dalam masa yang sama melalui platform media sosial yang juga mengambil kira soal integriti. Jadi pada saya keseluruhan platform ini perlu ditambah baik dari segi siapa yang pembekal kepada perkhidmatan tersebut. Adakah mereka juga turut termaktub masih lagi mesti comply dengan akta contohnya akta PDPA yang ada di negara kita. Prof, bagaimana untuk kita melihat kerana keselamatan cyber dalam konteks syarikat di Malaysia sebagai contoh, kerana ada kalanya ini melibatkan bukan sahaja kerugian kepada company ataupun syarikat tersebut, pekerja juga ada kes-kes mengalami kerugian disebabkan oleh sistem syarikat yang digodam sebagai contoh ataupun berdepan dengan ancaman cyber. Bagaimana dari segi kos, sama ada kos kewangan ataupun kos resources yang perlu diperuntukkan oleh syarikat di Malaysia untuk melindungi ataupun mewujudkan satu keselamatan cyber yang lebih tinggi melalui sistem mereka. Kita tahu syarikat Malaysia ini kesedarannya agak tinggi dalam aspek ini. Tapi apa lagi yang boleh kita saksikan untuk syarikat-syarikat Malaysia ini lebih keterhadapan dalam melindungi keselamatan cyber dan juga sistem mereka? Okey, Najib, dari segi tanggungjawab syarikat, saya rasa mereka cukup yakin bahawa mereka perlu memastikan bahawa perkhidmatan yang mereka sediakan itu mestilah merangkumi dari sudut aspek keselamatan yang disediakan kepada pengguna. Betul dalam masa yang sama mereka mesti mengambil kira bahawa sekiranya berlaku ancaman keselamatan di mana sistem mereka dihack, mereka akan mengalami kerugian. So kerugian ini melibatkan kos yang sangat tinggi. Jadi pada saya untuk memastikan keselamatan sistem yang disediakan itu sentiasa pada keadaan yang baik, saya yakin mereka mesti ada satu tim, satu pasukan yang akan memastikan bahawa dari sudut keselamatan dari segi protection internet protokol internet tersebut sentiasa diambil kira. Dalam masa yang sama tim tersebut pasukan tersebut mesti pastikan bahawa hardwarenya maksudnya mesinnya dan juga perisiannya sentiasa pada sentiasa updated patch updated. Itu sangat penting untuk memastikan sebarang
scammers ya, ataupun email-email ataupun daripada sebarang intrusion yang akan menyerang ya pertahanan protokol sistem tersebut. Jadi pada saya syarikat, saya rasa mereka cukup aware. Dalam masa yang sama mereka kena pastikanlah bahawa sistem mereka sentiasa pada keadaan terbaik dan polisi yang mereka perkenalkan itu adalah align dengan mengambil kira ya kebaikan pengguna di luar sana. Sebab of course pengguna mereka mengharapkan sistem yang bagus ya, di mana tidak akan berlaku data leak ya, kebocoran data ataupun sistem yang boleh menyebabkan mereka mengalami sebarang kerugian. Di peringkat kita sebagai pengguna juga mestilah mempunyai awareness ya, kesedaran yang sangat tinggi, sebab kita hendak hidup secara harmoni ya, di mana bila berlaku kebocoran data, bila berlaku kerugian sebagai pengguna, of course kita akan mengalami satu kerisauan ya, down ya, kenapa sistem tersebut mendatangkan kerugian kita sebagai pengguna. Walhal dari segi akses kita, capaian kita itu sangat bagus ya, dari segi kecepatan, dari segi efficiency of the system itu sangat bagus, mendatangkan kemudahan kepada pengguna. Jadi saya rasa kedua-dua ekosistem ini perlulah sentiasa diambil kira dengan lebih baik dari sudut company menyediakan perkhidmatan. Pastikan mereka sentiasa alert, sentiasa aware dengan apakah keselamatan terkini yang mereka perlu tahu dan perlu bertindak. Okey, Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini membincangkan topik yang saya kira cukup penting sekali. Pada akhirnya juga paling penting adalah Prof adalah sudah pasti kesedaran orang ramai juga dalam mereka menguruskan cara mereka menggunakan sistem tersebut kan Prof. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Teknologis Dr. Zuliati Ahmad Zulkarnain, Profesor Rangkaian Komputer dan Keselamatan Cyber, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UPM, dan juga Timbalan Dekan Sekolah Pengajian Siswaza UPM Serdang kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Petroleum Nasional Berhad Petronas menerusi anak syarikatnya, Petronas Masela Sdn Berhad, memeterai perjanjian jual beli SPA dengan Shell Upstream Overseas Services I Limited untuk membeli 15% kepentingan penyertaan dalam kontrak perkongsian pengeluaran blok Masela PSC di Indonesia. Pembelian itu merupakan sebahagian bidaan bersama Petronas Masela dengan PT Pertamina Hulu Energy PHE, iaitu kedua-dua entiti ini akan membeli keseluruhan 35% kepentingan penyertaan Shell dalam Masela PSC. Kinerji Advancement Berhad KAB menerusi anak syarikatnya KAB Energy Holding Sdn Berhad berjaya menyelesaikan pengambilalihan keseluruhan penggagan ekuiti Matahari Suria Sdn Berhad MSSB bernilai RM50.3 juta bagi mengembangkan lagi portfolio segmen rumusan tenaga mampan. MSSB memiliki sistem solar fotovoltaik PV atas bumbung Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur dan mempunyai perjanjian pembelian tenaga boleh diperbaharui RE berterusan untuk membekalkan tenaga kepada Tenaga Nasional Berhad TNB di bawah konsesi tarif galakan sehingga 2037. Republik Islam Iran sedang meneroka kerjasama dengan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dalam bidang penyelidikan dan pembangunan R&D minyak sawit, kata Timbalan Ketua Pengarah R&D MPOB Dr. Zainab Idris. Zainab berkata, MPOB dan Kementerian Pertanian Republik Islam Iran berusaha untuk meneroka inisiatif penyelidikan dan pembangunan bersama mengenai sektor sawit. Laporan penuh di saluran 501 dan asrawani.com serta dagangnews.com. Okey, ini perkembangan yang baru kami terima. Ini apa yang dimuat naik di laman Facebook Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa esok akan ada satu majlis pelancaran ataupun peluncuran ekonomi madani memperkasa rakyat yang mana ia merupakan pengemudian dan juga pengarahan baharu ekonomi untuk menjamin masa depan negara dan
Perdana Menteri juga mengatakan bahawa nantikan pengumuman tersebut dan insya-Allah akan diumumkan pada hari esok. Kalau kita lihat perincian dalam poster ini, 27 Julai, Khamis bermula jam 9 pagi di Suruhanjaya Security Malaysia. InsyaAllah Astro Awani akan membawakan secara langsung peluncuran tersebut dan juga analisis mendalam melihat kepada apa yang bakal diumumkan dan bagaimana ini akan membantu menyelesaikan cabaran ekonomi yang kita hadapi pada masa kini. Benarkah kos sara hidup akan terus meningkat dalam masa sebulan 2 bulan akan datang? Saya pun tidak faham di mana mereka mendapat andaian yang seumpama itu. Adakah ia tidak mampu menangani isu-isu yang berbangkit pada hari ini? Ia tak patut disalahkan. Tetapi tidak boleh dilihat sebagai negara yang tidak mempunyai kuasa langsung. Memang negara kuasa besar mahu melihat Malaysia yang stabil. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. I'm home. Cleaner, tukang masak, I'm back. Sepanjang hayat kau akan hidup solo. Ayyo. Good morning. We have to be together. Aku tipu-tipu je sakit. I tak nak tinggalkan you ever, never, ever. Jom masuk. Abah. Jack Yusof, stream episod baru setiap Sabtu on demand dan Isnin di Astro Ria dan Astro Go. Aku suka cinta. Dia baik, dia pandai. Kau boleh percaya cinta. Tapi dia ikhlas. Kau tengok perangai ex-boyfriend dia. Ayah dia pun nak kahwinkan dia cepat-cepat. Saya nak minta dia orang berdua ni kahwin. Tak mungkin cinta macam tu. Pasti dia tak pura-pura. Cinta Wrong Direction, stream on demand tanpa gangguan cuaca, bila-bila masa di mana sahaja. Astro baharu, tak macam dulu. Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia Perkhemah Sarawak menggalakkan lebih ramai penyertaan tempatan bagi industri kenderaan elektrik EV di negeri itu. Polis Sabah komite dalam memastikan segala aktiviti pemburuan haram di daerah Kudat, khususnya Pulau Bangi, akan dipantau. Sarawak pula bersedia untuk menjadi hub serantau bagi jemaah umrah dari Borneo untuk ke Arab Saudi, seterusnya meningkatkan jumlah ketibaan pelawat ke negeri itu. Bertemu kembali. Invest KL memperoleh pelaburan komited bernilai 2.48 bilion ringgit pada separuh pertama 2023 menyaksikan pengujudan lebih 6,800 peluang pekerjaan eksekutif untuk rakyat Malaysia. Ini dipacu oleh kejayaan pemulihan ekonomi Malaysia yang diunjur berkembang antara 4 hingga 5% tahun ini. Dalam satu kenyataan pada Selasa, Invest KL berkata pelaburan ini diperoleh di tengah-tengah cabaran global semasa dan ini menunjukkan cadangan Greater Kuala Lumpur atau Greater KL sebagai destinasi pelaburan utama telah mantap, lengkap dengan infrastruktur digital yang teguh, kemudahan menjalankan perniagaan ekosistem yang didorong oleh aktiviti teknologi inovatif dan persekitaran yang memupuk bakat. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL, Datuk Muhammad Azmi Zulkifli. Datuk, thank you so much for joining us this morning. How are you? Alhamdulillah, good. Thank you, Najib. Thank you so much. Datuk, share with us, how has the recovery of the Malaysian economy contributed to the Invest KL's success in attracting investments in the first half of 2023, and also in what specific ways has the Greater KL established itself as the top investment destination, considering the current global headwinds and also fierce regional competition? Yes, the first half of 2023 was an interesting period, but most importantly too, the momentum of our GDP growth of 2022 have carried over into 2023. Although we saw a slight slowdown of the GDP in Q1, but a number of factors that were mentioned earlier has attributed to the conversations in regards to investors putting their investments in Greater Kuala Lumpur. And we are talking about discussions that have been happening for the past 12 to 18 months, where a number of features, including the developing as well as evolving digital infrastructure, have supported these investment decisions, together with a good ecosystem of nurturing talent that's available in Malaysia. So that has helped to develop that moving forward.
Recently too, Malaysia have moved up the competitiveness ranking, and this has given extra confidence with regards to investors putting in their investments or their regional hubs in Greater Kuala Lumpur. Today, the Greater Kuala Lumpur region is what we term as the heart of a regional hub in the Asia-Pacific region. And we see these investments coming in through companies from America, Europe, as well as from the Asia region that have set up their investments. The investments in the first half is pleasantly surprising, where we registered 2.48 billion in investments committed. And we are looking at how we can certainly realize these investments moving forward. And also, Dato', if you look at the achievement, what are some of the key policies implemented by the MITI and also by InvestKL as well that have contributed to the conducive business landscape in Malaysia and also managed to attract all these numbers in the first half? Yeah, together with the Ministry of Investment, Trade and Industry, where we belong, we worked closely to look at the attributes of how we can attract these investments. Most importantly, in the areas of the non-fiscal support. When we talk about the non-fiscal support, we focus a lot more on ease of doing business. The ease of doing business would be to ensure that facilitation at the federal, at the state, as well as the council level would help companies to better integrate to the ecosystem. Two other attributes that we worked closely with the ministry is certainly to look at how we can ensure participation of small, medium enterprises, working with the multinationals that have set up their regional hubs here. And number two, the integration of these multinationals to look at industry, academia collaboration with universities in Greater Kuala Lumpur as well as throughout Malaysia. With these attributes in place, ease of doing business, integration with small, medium enterprises, as well as industry-academia collaboration, certainly gives us strong confidence on how companies can come in, set up their regional hubs, and create high-value, high-technology type of jobs in the Greater Kuala Lumpur region. Dato', how does the growth of the global technology investment projected for 2023 impact Malaysia's position as a destination for technology investments, Dato'? That's right. In the first half of this year, we saw a number of investments either announced by the Yang Berhormat Prime Minister himself or our Minister Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Abdul Aziz on the investments across the country. Many of these investments, we would see the spillover of these strategic initiatives in Greater Kuala Lumpur. When we look at that, we look at investments that have been announced in the investments in the data centers, in cloud, as well as many other activities in cybersecurity even. And many of these investments would have the centers or the strategic centers from Greater Kuala Lumpur. The interest of these investors as well is because Malaysia continues to position itself as a neutral location, and being that location is where companies would have that sense of security and certainty on our way forward, and for them to put in their investments here despite all the noises out there from a geopolitical landscape as well. So from that standpoint, we see these investments coming into play. And also recently, of course, the topics on environmental social governance, where the government is devising a plan to put together to address the needs of the industry while ensuring that local industries are also not left out in the ESG space. Dato', can you elaborate the specific types of high-skilled jobs that were created in the first half of 2023 due to these investments? And also, I want to touch about the ESG that you mentioned just now, but can you elaborate first the specific types of high-skilled jobs, the 6,800? Sure. Yeah. Among the investments that have been brought into the country in the first half of the year are investments in high
type of engineering activities to support a number of existing activities in the country. To quote one example, a company is here to support the engineering services that they provide to the manufacturing sector in the country as well as outside of Malaysia. This engineering center will work on the plans of an assembly line, for example, to ensure that the assembly line can run either by labor or automated lines that run from Malaysia, which is then planned out by the engineers over here. The engineers would design, would construct, as well as commission the assembly line to run from that angle. Some of the other activities too are a company that specializes in looking at how companies can digitally transform themselves into some of the other activities in cloud computing, in generative AI today, as well as process automation. And all these engineers are centered in Kuala Lumpur, and working on this design and activity would then for them to implement these services across the country. So this type of activities are certainly some of the higher value activities where the engineers would work on a plan, devise the plan, and construct the activity as well as ensuring implementation. Thereafter, to also ensure that the smooth operations of the facility, be it a manufacturing line or be it a data center, to continue to run 24/7, sensitive to also the different time zones that they need to serve across the world. Dato', with the target to secure 35 billion ringgit in investments by 2030, what are the major challenges for InvestKL, especially that you may face in attracting these investments? And what strategies do you plan to employ to overcome these challenges? And also, how does the ESG come into place in terms of the long-term strategy and up to until 2030? Yes, the second half of the year are certainly, we see headwinds in the second half of the year, which certainly means that we need to look at how we can strategize as well as adapt our plans moving forward. Putting that into perspective, some of the initiatives that will be announced, for example, by MITI, the plan announcement of the new industrial master plan, will be something that we will watch closely as well as align our investments activities to suit those plans. Some of the plans within the new industrial master plan of MITI would include to increase the domestic linkages of investments, be it from multinational companies into the greater ecosystem, and to also ensure how can we create new clusters of technology to drive the country moving forward. So those are the things that we will align and we will like to ensure so that we continue to be a destination of choice. Layered upon all those activities would be the topics of environmental, social, and governance. The country needs to accelerate the transition of ESG and looking at some of the plans that are put into play at the moment. We are encouraged by it, and more so the investors would be encouraged by it to look at how can we continue to serve those activities moving forward. On the bigger scheme of things, certainly some of the noises will not go away. For example, whether the Federal Reserve would increase their interest rates, the recent grain problems, or Russia pulling out of the grain agreement with Ukraine and the world, and will also put pressures on other parts of the activities. But from that angle, this is probably where Malaysia and Greater Kuala Lumpur specifically needed to aggressively explore opportunities in these times of crisis, in these times of uncertainty, and look at how can we attract the right type of investments, leveraging on the strength of Greater Kuala Lumpur and Malaysia to attract the right investments and locating them in the region.
as well as the expected or the spillovers across the states in Malaysia. Dato', last but not least, are there any specific sectors or industries that have shown significant interest in investing in Greater KL, and how does the region plan to diversify its investment portfolio, and also the whole idea and also the whole strategy to mitigate risks and achieve sustainable growth in terms of investment? We have seen increased interest in companies. They are leveraging a lot on digital as well as cloud computing. So that's definitely a feature in our investments for the past year, as well as the next 12 to 18 months. We are seeing that. Over and above that would be companies that are looking at process automation and how they can re-engineer some of their businesses. That includes migration into cloud as well as digital computing. So that's an area that's definitely part of that as well. Not surprisingly too is the fast-moving consumer goods sector, the FMCG, where they are looking at some of their strategies from a China plus one to look at how they can leverage better from Southeast Asia, which will be the biggest opportunity for Greater Kuala Lumpur as well as Malaysia to position and to attract these investments into the country. On the larger national scheme of things, we do see good investments going to the northern region, to the southern region, and the eastern region, and that is certainly bodes well with the country, as well as some of the other principles of Madani, where we wanted to see inclusivity, prosperity, as well as diversity, to look at how we can bring these investments in. Speaking a little bit on ESG, the acceleration of these activities, for example, topics on energy transition, topics in regards to the newer types of activities and projects that needed to be put in place, are also critical and vital, so that Malaysia can communicate to the world that we are preparing and we are ready, as well as putting into place some of the concrete plans to address the environmental, social, as well as governance topics. That's part of the investment consideration today. Dato' Azmi, thank you so much for joining us this morning. Really appreciate you taking time explaining about the achievement. I think one of the best achievement for Invest KL, and good luck for the second half of 2023. Thank you. Central REIT telah memeterai perjanjian jual beli bersyarat SPA untuk mengambil alih Menara Celcom DG dengan harga RM450 juta. Menara 27 tingkat yang terletak di Petaling Jaya Central itu akan diambil alih daripada Puncak Wangi Sdn Berhad, iaitu anak syarikat Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB, dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2023 selepas mendapat semua kelulusan yang diperlukan dan penyelesaian pembiayaan hutang dan cadangan penempatan. Econ Pile Holdings Berhad menerusi anak syarikatnya Econ Pile Sdn Berhad menerima surat anugerah LOA daripada Conceptec Plus Design Architects bagi menyempurnakan kerja-kerja substruktur bernilai RM43.4 juta untuk 2 blok pangsapuri servis di Bukit Jalil. Kumpulan itu berkata, kontrak itu melibatkan kerja-kerja di dalam kawasan pembangunan komersial sedia ada yang terdiri daripada blok pusat membeli belah 5 tingkat dengan 2 tingkat tempat letak kereta bawah tanah di luar lebuh raya Bukit Jalil. Untung bersih Globetronics Teknologi Berhad menyusut sebanyak 37% kepada RM7.1 juta pada suku tahun berakhir 30 Jun 2023. Hasil kumpulan itu juga menyusut sebanyak 34% kepada RM31.5 juta berbanding RM47.8 juta pada tahun lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagannews.com. Okey, kalau kita lihat semalam ringgit meningkat berbanding dengan dolar Amerika Syarikat untuk ditutup tinggi sedikit pada penutup Selasa selepas mengalami sedikit penurunan 5 hari berturut-turut disokong tindakan People's Bank of China yang memulihkan yuan untuk lebih kukuh, manakala prospek lebih banyak rangsangan dasar di China juga menjadi bertanda baik bagi pengeksport seperti Malaysia juga. Dan setakat jam 6 petang semalam,
kita lihat unit tempatan meningkat sedikit berbanding dolar kepada 4.5615 dan juga itu ketika ditutup pada hari Selasa. Apa yang diperkatakan oleh pengarah urusan SPI Asset Management Stephen Innes bila berkata harga minyak mentah yang lebih tinggi juga mendorong peningkatan nilai mata wang tempatan. Namun kalau kita lihat pergerakan naik ringgit sudah pasti dipacu oleh jangkaan pasaran mengenai rangsangan dasar oleh China dan juga penentuan kadar Reserve the Fed untuk minggu ini akan diumumkan sama ada kenaikan 25 mata asas ataupun lebih agresif ataupun tiada kenaikan, itu kita nantikan. Tetapi untuk pagi ini saya ingin membawakan kepada anda data ringgit untuk hari ini. Kalau kita lihat setakat pagi ini adalah Tradingnomic data untuk pagi ini ringgit. Kalau kita lihat dalam tempoh satu hari setakat jam 9 pagi mungkin, kalau kita lihat ini adalah 9.32 pagi 26 Julai adalah pada 4.56 nilai ringgit yang dicatatkan setakat pagi ini, lebih kurang macam semalam, masih lagi kukuh. Tapi grafnya kalau kita lihat untuk tempoh satu minggu pergerakannya ada sedikit kelemahan pada pertengahan minggu, tetapi kembali pulih saya kira. Kalau pertengahan minggu sekitar 4.5788 pada ketika itu sebelum turun kepada 4.561. Kalau dalam tempoh sebulan pula kedudukan ringgit kita lihat dari angka yang lemah sebelum ini telah pun kukuh. Semakin turun graf ini bermakna semakin kukuh nilai ringgit tersebut, telah pun turun kepada nilai semasa. Kalau kita lihat pada awal bulan ini sekitar 30 Jun, penutup bulan Jun iaitu pada sekitar 4.6813 pada ketika itu. Kalau tempoh 6 bulan juga kita lihat trend yang sama, masih lagi lebih keseluruhan dalam tempoh 6 bulan masih lagi lebih rendah nilai ringgit itu berbanding dengan apa yang kita pernah saksikan 6 bulannya lepas. 6 bulannya lepas pada 2 Februari kita melihat nilai ringgit berada pada 4.2514 tetapi kini pada 4.561. Ia semakin pulih sedikit berbanding dengan tempoh seminggu ataupun sebulannya lepas, tetapi dalam tempoh jangka masa panjang 6 bulan masih lagi dalam keadaan lemah. Itu keadaan ringgit semasa dan juga kita lihat bagaimana pemulihan dan sudah pasti pada minggu ini apabila The Fed mengumumkan kedudukan kadar faedah mereka, ini juga akan mempengaruhi kedudukan OPR kita dan nilai ringgit yang kita akan saksikan secara harian di Negara Awani. Okey, seterusnya lazimnya sate dihidang bersama dengan kuah kacang. Namun bagi dua usahawan muda, mereka ambil langkah berani dengan memperkenalkan sate Jawa yang menggunakan kicap. Dijual hanya di jalanan di sekitar Ipoh. Perniagaan milik bersama dua rakan iaitu Izwan Alif Zainul Rashid dan Farhan Najib Yusof mula mendapat perhatian meskipun baru 5 bulan diusahakan. Hasil promosi dalam talian yang dilaksanakan. Sate ayam, daging dan kambing itu menu utama yang disajikan perniagaan ini disertakan kuah kicap dengan campuran limau nipis, bawang, sambal dan kacang. Salah seorang pemiliknya, Izwan, mempunyai pengalaman 10 tahun dalam bidang makanan dan minuman. Berbekalkan pengalaman itu dan strategi pemasaran dalam talian, pelanggan yang hadir bukan sahaja dari Ipoh, malah pelanggan luar Perak turut hadir. Start pada media sosial ni, ada jadi viral, orang nampak semua. Pada luar, pada Kedah ada datang, pada KL ada datang, memang makan sate. Ada. Dia memang, kita pun macam kejap makan sate saja. Rupanya memang ada orang macam tu. Dan sebelum ni, dan banyak agak yang datang pada luar Ipoh. Berapa kita kena buat awal dulu. Media sosial memang penting. Buat je media sosial awal. 2 bulan awal pun, nanti orang akan tahu apa yang kita buat. Tak adalah hari pertama kita buat, tak ada siapa pun datang. Selain menjimatkan kos operasi perniagaan, penggunaan media sosial turut memudahkannya untuk berkongsi perkembangan terkini dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan tentang perniagaannya. Katanya, mengambil konsep berniaga secara kandar seperti zaman dahulu, sate kicap akan bergerak di sekitar Ipoh termasuk di Kampung Sungai Rokam dengan sebuah van yang diubah suai. Ujar Izwan Alif, sate yang diolah dengan cita rasa tempatan itu mampu dijual dalam anggaran 500 ke 600 cucuk sehari. When we first started operation, we were pretty manual. We actually had
people just doing all the manual calculation on the wages and everything. So we know that this is probably not the way. After, if you're going to expand, we really have to find better ways to be more automated. So definitely we're inspired to find ways how to digitalize our operation, making everything more automatic. And so we come up with our own solution, in-house solution to improve our bus operation in terms of scheduling, in terms of salary wages. Everything is all in the system, so it makes it easy for our people to process and also make it more efficient and effective for operation. So for us to operate in a more effective and efficient way, we need reliable connectivity for us to capture important data, for us to study our operation, how to improve, and the live data that we get from the buses help us to improve our customer service. We might have customers that are stranded and they will just contact our customer service at any point of time to find out where the buses and our operation control center could actually respond to them, advising the customer how long the waiting time is and all that. We are glad to have CelcomDigi to provide a reliable connection for us to provide a reliable service to our passengers. We believe that the increased connectivity provided by CelcomDigi will enable us to provide a better customer service experience. We have developed our own ETM machine, or we call it electronic ticketing machine, or the driver console, which is equipped in all our buses. Okay, this is to enhance both not only the driver experience and also our customer experience, because it also supports the cash and cashless payment method. So from there, we also have our Lugo, which is a journey planner, also in-house developed. Okay, this allows a customer to actually tap into our service information. So they can look at where is the bus now, what is the ETA. So inside it, we also built with our own cashless payment called the Manja Pay. So it's another payment option for our commuters. Of course, also we provide free Wi-Fi service, which is powered by CelcomDigi. So for our operation, we also develop our own fleet management system, which is called the Transit OS. So this is to enhance or simplify and automate our operation process in monitoring and managing our fleet. Planning, all our planning, like the dispatching, rostering, scheduling, as well as route and path, all are maintained and configured in our fleet management system. So all this, once it's maintained, it will push automatically to all our EPM, or the driver console that I mentioned earlier also. So over the internet. So all the driver need to do, they just go into the bus, log in as usual, and start their duty. And the waybill information will be captured automatically by system. So back in the days, if you look at the driver have to come, take the paper waybill every day, then have to manually write down, I reach this stop at what time. So all this is already eliminated using the electronic waybill. So for monitoring our bus service, so we have a CC team that is working 24/7. So assisted by our fleet management system as well. So it actually gives them a glance, overall view of all our fleet in the operation. Yeah, we've been in the operation for more than 20 years. Along the way, we can say that bus service has become more reliable and our quality of service has also improved a lot. The main thing is to get people to trust public transport. And what we can see in the future, mobility as a service will probably be a trend where people could easily just book their transport and travel more seamlessly without owning a car, because we can see the cost of living is also increasing. So people will, have to find a better option to make their travel more efficient, more cost-effective. In the future, we believe autonomous vehicle and EV vehicle will be the trend and going green. So we've actually taken steps to go into the green technology so that we can be ahead of things and also to help save the planet by reducing carbon footprint.
Empat sahabat nakal. Baru balik dari meronda. Kalau awak buat hal sekali lagi, saya letak jawatan. Walaupun nakal, dalam hati ada tamak. Cantik ke? I rasa kita lagi cantik. Assalamualaikum, saya Zakia. Wah, dia bukan main lagi. Ada pula geng lain tunjuk belang. Hei, beraturlah macam orang lain. Surat! Okey, tulis surat kat Zakia lah. Delete video tu. Kalau kau nak balik, aku nak kau masuk dalam Astro ni. Ruben, Borhan kacau di Baraj. Borhan! Apa ni? Budak hostel otaknya serius mulai 31 Julai di Astro Ria dan Astro Go. Welcome back to Niaga Awani. The tech-heavy Nasdaq closed higher on Tuesday, leading gains on Wall Street amid investor excitement about artificial intelligence (AI) before earnings reports from mega-cap technology companies Alphabet and also Microsoft after the bell. Both Microsoft and Alphabet have launched an array of AI products since OpenAI, backed by Microsoft, released ChatGPT in late 2022. Investors expect the new products will help tech giants offset a slowdown in their cloud businesses. Shares in the owner of Google and also maker of Windows climbed 0.6% and 1.7% respectively. With the US Central Bank on track for another 25 basis point interest rate hike on Wednesday, policymakers face a choice over how much weight to put on recent economic data. The tech-heavy Nasdaq Composite Index has rallied this year, helped by outsized gains in rate-sensitive mega-cap growth companies and hopes for an end to the US Federal Reserve's tightening cycle. Companies outside tech are also performing well as lower evaluations attract investors, and the blue-chip Dow Jones inched up for the 13th day in a row, even as a 0.87% slide in Boeing capped gains. Next up, some investors are giving the shares of dividend-rich companies a second look as expectations grow that the Federal Reserve is nearing the end of a rate hiking cycle that has lifted bond yields to their highest level in nearly 2 decades. The Fed's most aggressive rate increases in a generation have pushed short-term Treasury yields above 5%, their highest level since 2007, widening the options for income-seeking investors after a decade marked by historically low rates, and also that has helped pressure many of the market's popular dividend-paying stocks, which investors had turned to when rates were far lower. With markets betting that the Fed is unlikely to raise rates much further, some investors say the shares of dividend payers are starting to look appealing again as they look for opportunities for income if Treasury yields hit lower. A nascent resurgence of interest in dividend-paying stocks can be seen in inflows to the $11.7 billion pro shares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, which brought in $33 million in net inflows over the 2 weeks that ended July 19th, its largest 2-week gain since January, according to the Lipper data. The fund, which tracks companies that have increased dividends annually for the past 25 years, is up around 7.5% this year, compared with the nearly 19% gain from for the S&P 500. Meanwhile, the 44% of global fund managers polled by BofA Global Research said they now expect high dividend stocks to outperform those that pay low dividends, a 9 percentage point increase from the previous month. And overall, S&P 500 companies have been less generous to the investors this year, a trend driven in part by lower oil prices, forcing energy companies to cut back on payouts, according to Howard Silverblatt, Senior Index Analyst, Product Management for S&P Dow Jones Indices. Alphabet's second quarter profit exceeded Wall Street expectations on Tuesday. Alphabet's results were helped by steady demand for its cloud services and also a rebound in advertising. Shares jumped 8% in after-hours trading.
And also Thomas Monteiro, senior analyst at investing.com, said Google's outstanding earnings per share exceeded expectations during the AI frenzy when investors were questioning its ability to keep up with other tech giants. He strongly indicates a new growth phase for the giant is underway. He added, Google has consolidated itself as a leading force in the disputed cloud sector and also now has room to expand in the AI field. Advertisers, a major source of Alphabet's revenue, have reduced spending on untested platforms, benefiting Google and also Facebook's Meta platforms. Alphabet's second quarter results pleased investors concerned about ad pullback after the pandemic's growth of web services and also consumers returning to physical retail. Google Cloud, a leading cloud service provider, saw revenue rise 28% to $8.1 billion, beating expectations of $7.75 billion. Alphabet reported a net profit of $1.44 per share for April until June period, exceeding estimates of $1.34 per share. And also revenue for the quarter stood at $74.6 billion, higher than the estimated $72.82 billion according to Refinitiv data. Microsoft on Tuesday surpassed Wall Street estimates for the fourth quarter revenue and also profit as its cloud businesses benefited from product upgrades featuring new artificial intelligence AI technology. And also the costs rose sharply from the previous quarter as it built new data centers to support AI. And Microsoft Chief Financial Officer Amy Hood said on a conference call with analysts that the company's capital expenditures will continue to increase each quarter throughout the company's fiscal 2024. Shares fell about 3% in after-hours trade, and also Wall Street is looking at how generative AI services may benefit Microsoft, which secured an early lead with investments in OpenAI, owner of the popular ChatGPT service. Microsoft is weaving AI into its own products, such as the $30 a month Copilot for its Microsoft 365 service that can summarize a day's worth of emails into a quick update. It is also aiming to sell cloud computing services that other firms will use to build AI services. And revenue in the fiscal fourth quarter ended June 30th rose to $56.2 billion. And of course, billionaire Elon Musk's decision to rebrand Twitter as X could be complicated legally. Companies including Meta and Microsoft already have intellectual property rights to the same letter. And also X is so widely used and cited in trademarks that it is a candidate for legal challenges, and the company formerly known as Twitter could face its own issues defending its X brand in the future. Trademark attorney Josh Gerben said there's a 100% chance that Twitter is going to be sued, who added that he counted nearly 900 active US trademark registrations and that already cover the letter X in a wide range of industries. Musk renamed social media network Twitter as X on Monday and unveiled a new logo for the social media platform. Owners of the trademarks, which protect things like brand names, logos, and also slogans that identify sources of goods, can claim infringement if other branding would cause consumer confusion. Microsoft since 2003 has owned an X trademark related to communications about its Xbox video game system, and also Meta Platforms, whose Threads platform is a new Twitter rival, owns a federal trademark registered in 2019 covering a blue and white letter X for fields including software and also social media. X is a completely generic brand name. It's a letter in the alphabet. He can't own it. It means nothing to consumers. It's going to take him a long time to build a product that will meet his vision. So for now, it's a placeholder. And even if he does build a business, anyone can start a business and call it X because it's the letter of the alphabet. It's probably more relevant for Big Bird on Sesame Street than it is as a brand in the marketplace. And he's walked away from Twitter, a globally recognized name and symbol that had some product problems and had some issues and was not heading in the right direction before he bought it. But now, for sure,
it's going to sail off into the sunset. Now let's take a look at the S&P 500 performance as of this morning. This is the Standard & Poor's 500 index. If you look at the technology sector, all the green pool of technology sectors, infrastructure and semiconductors, as well as communications services a little bit. But it's quite bad for healthcare in that sense, the red color and purple color as well. But consumer electronics also recorded a very promising performance as of yesterday. If you look at the Microsoft is leading the gains at 1.70% as compared to other peers like Oracle at 0.10% and also Adobe at 0.28%. And also at another companies as well that actually performing better in terms of software and infrastructure industries at the S&P 500. If you look at the consumer electronics, such as the Apple as of last night, if you look at Apple, 0.45% increased in terms of their technology and shares at the S&P 500 as compared to other peers, and also semiconductors is very important. NVIDIA up by 2.39% as of yesterday, as of last night, as compared to other brand, other competitors as well. If you look at the other brand like AMD, up by 2.16%, and also by also other company Broadcom also up by 1.82% as of last night at the trading. Of course, this is focusing on the AI generative counter and also AI frenzy in that sense yesterday. If you look at healthcare, it's quite bad in terms of performance last night. The companies LLY, Eli Lilly and Company down by 0.39%, and also other sectors that is also recorded a mixed performance at the S&P 500 blue chip company as of last night. So Microsoft and Apple is leading the market right now in the US. So moving into the economic news before we wrap up, Niaga Awani, the International Monetary Fund's chief economist, said on Tuesday that the global economy continues to gradually recover from the pandemic and also Russia's invasion of Ukraine, but is not yet out of the woods. And the chief economist gave his assessment as the organization projected that global economic growth will slow to an estimated 3% in 2023 and also 2024, down from 3.5% in 2022. The latest projection reflects a 0.2% increase from the organization's April projections, when IMF leadership said the world economy was expected to grow less than 3% this year, increasing the risk of hunger and also poverty globally. Now, stronger growth and lower inflation than expected are welcome news, suggesting the global economy is headed in the right direction. Yet growth remains low by historical standards, and while some adverse risks have moderated, the balance remains tilted to the downside, and it is too early to celebrate. There are growing signs that global activity is losing momentum, with higher borrowing costs and increased debt distress. Hopefully, with inflation starting to recede, we have entered the final stage of the inflationary cycle that started in 2021. But hope is not a policy, and the touchdown may prove quite difficult to execute. Okey, itu wrap up kita punya Niaga Awani untuk jam ini. Kami akan rangkumkan dalam web kami astro1.com dan juga pelbagai perkembangan lain dalam rutin Awani yang akan datang. Sekian saja, saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat. Umat Islam dinasihatkan tidak terlibat dan menjauhi penyebaran ajaran sesat yang dibawa Suhaini Muhammad atau Sihab. Setiap aduan yang diterima disiasat dengan teliti, tapi bukan semua kes boleh diletakkan di bawah medical legal. Bukan semua kes sebenarnya boleh diletakkan di bawah medical legal. Kami Jamaluddin bimbang berhubung penjualan berleluasa vape tanpa kawalan di Malaysia. Politik semakin hangat menjelang PRN. Data adalah satu perkara, politik adalah satu perkara yang lain. Saya jujurlah, saya dah suka kat awak. Percintaan antara dua darjah. Pangkat kita ni berbeza kan. Awak bos, saya ni pekerja. Aku bayar gaji kau. Sini. Ibu tak nak Lok gaduh dengan Long. She's nobody, babe. Dia tu pekerja kat ladang je. Ibu cukup tak berkenan. Ibu tak suka.
keluarga Luqman takkan boleh terima. Istina, Mak tak nak nanti Kis kecewa. Bukan cinta sempurna. Mulai 31 Julai di Astro Ria dan Astro Go. Makin galak nampak. Alia alumni aluminium. Beza awak dengan Sabah. Sabah negeri di bawah Bayu. Awak di bawah perlindungan saya. Surat cerai. Bersama artis jemputan minggu ini, Arisha Amira, sepatu reunion live di Astro Warna dan Astro Go. Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jija Ahmad. Kita mulakan dengan berita ini. Laluan lebuh raya KL Karak arah timur dan barat ditutup sementara susulan kejadian tanah mendap di kilometer 66.1 lebuh raya tersebut. Bagaimanapun, tiada pengguna maupun kenderaan terlibat kemalangan ekoran kejadian itu. LPT dalam ciapan di Twitter memaklumkan para pengguna dari Kuantan ke Kuala Lumpur diarahkan keluar di persimpangan Pekan Bentong Timur dan masuk semula di Pekan Bentong Barat. Manakala bagi pengguna dari Kuala Lumpur ke Kuantan pula diarah keluar ke persimpangan Pekan Bentong Barat dan masuk semula ke Pekan Bentong Timur. Menurut jurucakap LPT, Nur Aisyah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.39 malam oleh pengguna yang melalui lebuh raya itu. Sementara itu, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi telah mengarahkan semua agensi dan syarikat konsesi yang terlibat mengambil tindakan segera demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Ini visual langsung yang anda sedang saksikan. Kita sedang melihat bagaimana sebenarnya keadaan di kawasan tapak pemendapan yang mana YB Menteri juga akan sudah pun berada di kawasan kejadian yang mana akan mengenal pasti sebab dan juga mengapa perkara ini berlaku, dan kami akan bawakan perkembangannya dari masa ke semasa. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan beliau telah mengarahkan semua agensi dan syarikat konsesi terlibat untuk mengambil tindakan segera bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya susulan insiden tanah mendap di kilometer 66.1 lebuh raya KL Karak arah timur dan barat. Tegasnya, status terkini semua lorong arah timur dan barat ditutup dan pengguna menghala ke arah Kuantan atau Karak dinasihatkan keluar di persimpangan Bentong Barat dan masuk semula ke lebuh raya di persimpangan Bentong Timur. Dalam hantaran di Facebook, katanya beliau ambil maklum mengenai kejadian tersebut yang dilaporkan berlaku sekitar jam 8.34 malam. Dalam pada itu, beliau menasihati pengguna yang ingin menggunakan lebuh raya lingkaran tengah utama SSR untuk ke Kota Baru dibenarkan menggunakan persimpangan itu. Manakala pengguna ke arah Kuala Lumpur dinasihatkan keluar di persimpangan Bentong Timur dan masuk semula ke lebuh raya di persimpangan Bentong Barat. Beliau juga arahkan semua agensi dan syarikat konsesi yang terlibat mengambil tindakan segera demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Bayi berusia 2 bulan bersama ibu dan neneknya maut selepas kereta yang dinaiki mereka hilang kawalan sebelum terbalik di lebuh raya Pantai Timur 2 berhampiran Dungun, Terengganu. Kejadian pada 6.25 petang Selasa itu menyebabkan mangsa Nik Muhammad Zayan Irfan Zuhilmi Ismail dan neneknya Noreha Muhammad 53 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala ibunya Raja Nur Hanani Nabila Raja Husin 23 tahun meninggal semasa menerima rawatan di hospital. Ketika kejadian, kereta yang dinaiki 5 sekeluarga itu dalam perjalanan dari Wakaf Baru, Kelantan
untuk menghantar Raja Nur Hanani dan bayinya pulang ke kamp tentera darat Batu 10 Kuantan. Setiba di lokasi kejadian, kereta dipandu Raja Haikal Najmi Raja Hussein itu dipercayai hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar kotak pembentung yang berada di sebelah kiri jalan sebelum terbalik. Nahas turut mengakibatkan Raja Haikal Najmi dan adiknya cedera parah. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata, mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis telah merakam percakapan 19 individu setakat ini berhubung kes kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun Dia Maisara Bada yang dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Heshtar, Klang baru-baru ini. Ketua Polis Selangor, Dato' Hussein Omar Khan berkata ia melibatkan kaki tangan Heshtar, ibu bapa mangsa, jiran, pihak sekolah dan beberapa anggota polis yang bertugas di pondok polis di hospital berkenaan. Katanya polis perlu lakukan beberapa lagi tindakan termasuk meneliti rakaman CCTV hospital dan mendapatkan laporan lanjut forensik berhubung bedah siasat kanak-kanak itu. Tambahnya siasatan masih sedang dijalankan bagi menentukan sekiranya ada pihak yang cuai. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di Shah Alam pada Selasa. Hussein sebelum ini dilaporkan berkata polis mengesahkan menerima 2 laporan berhubung kematian kanak-kanak tersebut di Heshtar baru-baru ini iaitu daripada pihak hospital dan bapa mangsa. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Pada 14 Julai, Pengarah Heshtar Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi memaklumkan akan menjalankan siasatan berhubung kematian Dia Maisara di hospital itu. Pihak polis telah merakam seramai 19 percakapan yang melibatkan kumpulan doktor daripada hospital tersebut, ibu bapa mangsa, jiran mangsa, pihak sekolah di mana mangsa belajar dan beberapa saksi polis yang bertugas di pondok polis di hospital tersebutlah. Dan pihak polis masih ada beberapa tindakan yang perlu diambil, termasuk mendapatkan ataupun review CCTV yang berada di kawasan hospital dan juga mendapatkan laporan penuh forensik berkaitan dengan postmortem. Jadi yang ini juga kita akan lengkapkan dalam masa yang terdekat dan rujuk untuk sebarang keputusan daripada pihak pendakwa raya. Pada waktu ini kita belum dapat memberi sebarang komen berkaitan dengan di pihak mana ada kecuaian. Benda ini masih dalam siasatan untuk dilengkapkan. Kemas kini terbaru di portal KKM Now menunjukkan pemberian dos penggalak kedua meningkat pada Selasa walaupun dengan 24 dos diberikan semalam. Ini menjadikan bilangan penerima dos penggalak kedua melepasi 2.5%. Ia mewakili 825,029 individu. Portal KKM Now turut mengemas kini bilangan penerima dos penggalak pertama di mana jumlahnya kini melebihi 50% berdasarkan pemberian harian 54 dos. Secara keseluruhannya, mereka yang menerima dos penggalak pertama sehingga kini berjumlah 16,331,299. KKM sangat menyarankan pengambilan dos penggalak bagi individu berisiko 60 tahun dan ke atas, pesakit kronik, individu mudah mendapat jangkitan teruk COVID-19 dan individu berusia 18 tahun ke atas. Buat masa ini, suntikan dos penggalak ditawarkan di 1,293 pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara iaitu di hospital dan klinik KKM serta PPV swasta. Mereka yang layak boleh mendaftar di MySejahtera untuk janji temu. Baik, kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Lately ni banyak soalan pasal Astro Fiber kat social media. Apa kata I tolong jawabkan satu? Soalan ni dari Bella. Dia tanya, saya dah ada Astro. Kalau nak pasang Astro Fiber berapa? Kalau dah ada Astro, memang untunglah ambil Astro dengan Wi-Fi kencang sekali. Dekat situ memang jimat dah. Dan jangan risau, nak maintain channels boleh, tak nak lari bajet pun boleh. Tanya je, kita bincang. Contohlah kan, pack movies dengan jenama internet lain paling kurang pun sebulan RM225. Tapi dengan pack movies dengan Wi-Fi kencang boleh jimat RM30 sebulan. Banyak tu Bella.
Layari astro.com.my/fiber untuk info lanjut tentang pack dan promosi terkini. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro Awani. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all Awani platforms. Bertemu kembali. Bagi menangani isu inflasi, negara perlu beri tumpuan kepada membina kapasiti yang menyeluruh dan modal insan yang mantap. Dalam masa yang sama, Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata,